So let's start. Topic 6, coordination. Now, my first question is, what do we understand by coordination? Ah, Standby coordinate. Coordination is basically our organs sense something, central nervous system, that is the CNS, takes an action on it and sends an impulse to the effector. This is called coordination. For coordination, the first thing we need is stimulus, or it is often called stimuli. Along when you see a football coming at you at high speed towards your head, if your nerves are working properly, you will probably move or duck quickly to avoid contact. Imagine another situation where you are very food cooking, your mouth begins something which happens to humans and almost all type of when they sense food around them, saliva, because that smell is stimulating our brain that we are about to consume food, or to break that food down, we will need saliva, a type of response, and the stimulus is smell. Actions are example of stimulus and response. A stimulus will change in an animal's surrounding, and the response change in the first example. Will be stimulus detected by your eyes, which are of এখন একটা receptor organ কি জিনিস? Organ হচ্ছে from where we pick up the stimulus. Brought about by contraction of the muscle, which is mainly the organ which reacts to the stimulus. To effector to response, মানে effector or response, আচ্ছা এখানে লিখছে কি to coordination, এটা আসলে হবে to CNS. এখানে জিনিসটাকে অনেক সিম্পলি বলার জন্য লিখছে coordination, but this is actually CNS. For the smell of the food was the nose, and the response was the secretion of the saliva from the gland. Glands secrete chemical substances, and they are the second type of affected organs. Again, the link between the nervous system, the nervous cell is electric signals our body. The neurons actually all the signals that are also are basically electrical signals. Have you ever had a double A battery in your Like, have you ever had a double A battery in your hand, and have you ever tried touching both the terminals of a battery? Oh, Normally, humans do that a lot. For example, you have a normal battery from your remote or from a watch or anything, a normal double A or triple A battery. oh, Ends, the two oh. terminals, the two metal parts. Yeah, yeah, yeah. Because I think we're touching it to doesn't make sense. No. Because
The battery has about 6 to 12 volts of current, and human body already has around 12 volts of current running as nerve impulses. So that is our natural atmosphere. We won't feel that. But if the voltage was greater than that of our nerve impulse, then we will get a shock. Shock from your mobile's battery or from any other battery in the house. Touch the mains because mains have a 220 volt Higher. nerve impulse. So that is one of the reasons humans don't get shock from smaller batteries, but from larger ones they do. Shock from car batteries at times. Goal of a receptor is to detect the stimulus by changing its energy into the electrical signals of nerve impulses. For example, the light energy into the nerve impulses and ear converts sound energy into nerve impulses. Basically, our organs of our body, or retina, they actually sense light. Receptors are sense sound and this sense sound, balance as well, and have a mechanical uh, balance of the pressure in our brain. Have you ever seen that if you plug in earplugs, like too tight headphones, time you start feeling dizzy? The pressure in your brain is not being balanced. Nowadays দেখবা অনেক নতুন হেডফোনস এর ভিতরে একটা নতুন ফিচার অ্যাড করতেছে যেটা বলে হলো মেশ ফিচারটা মোস্টলি ইসে দেখবা অ্যাপলের যে এয়ারপডস প্রো গুলো আছে এগুলোর মধ্যে দেখবা বা এয়ারপডস প্রোর মতো একটু হাই এন্ড হেডফোন যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে করে সো দ্যাট তোমার মানে ওই মেশটা একটা পার্ট আছে ভিতরের সাইডে একটা পার্ট আছে বাইরের সাইডে এর ভিতরে যে যে ইয়েটা প্রেশারটা ব্যালেন্স থাকে uh, the pressure doesn't get closed inside your head অনেক বেশি সময় হেডফোন পরে থাকলে দেখবে যে ভিতরে মনে হয় যে কিছু একটা চাপা দিয়ে রাখছো অনেক সময় দেখবে কান গরম হয়ে যায় আর প্রেশারটা ঠিক মতো ব্যালেন্স হচ্ছে না হাই এন্ড হেডফোন যেগুলো আছে তারা এখন এগুলা ইনক্লুড করা শুরু করছে you have tongue is basically for taste and it receives chemical energy how something tastes. Nose is the organ of smell, of chemical energy. Skin is the sense of touch, pressure, and pain. Skin is also responsible for temperature receptor. And the things till now. Any questions, any confusions, anything? Wait, one thing. Type of energy received, right? Receive energy from light? Yeah, don't you know that light is a form of energy? Oh, but then eyes, how This is quite a complicated topic of A2, but still I'll give you the basic idea. Our eyes have retina and light energy. It's the retina. There are some chemical changes into the retina, which causes us to see the light and which causes us to see things around us. Dark হচ্ছে না
রেটিনার মধ্যে কেমিক্যাল আসতেছে না, ওটা দেখি থ্রু যেগুলো আসলে A2 মধ্যে আছে, তোমার A2 পর্যন্ত একটু ওয়েট করতে হবে। Is in the environment and not sensed by humans. Insects such as bees see ultraviolet light, and the wavelength of UV is visible and see the flower. তা মাত্র শুরু করছো, তুমি তো হয়তো clearly জানো না, but have you ever heard of the electromagnetic spectrum? I've heard of the name, still no. Magnetic spectrum is basically a chart, different type of waves or different type of light waves, energy waves যেটা বলে। লাইট শুধুমাত্র আমরা এটার মধ্যে ভিজিবল লাইট এর বলি। There is micro, there is then there is X-ray, there is gamma ray, waves আছে যেগুলো আসলে সেন্স করা যায়। So UV is basically visibility যেখানে শেষ, এখান থেকে হচ্ছে UV স্টার্ট। That is the reason humans don't see you. Top frequency সাউন্ডও শুনতে পারে না। Humans have a range of 20 kilohertz, sorry, 20 hertz to 20 kilohertz. মানে that is 20 to 2000 actually, 1000, 20 to 20,000 এইটুকের ভিতরে যে সাউন্ড গুলো আছে সেগুলো হিউম্যানস শুনে। আরো অনেক সাউন্ড আছে which humans don't hear. Notice how a sense like touch is made up of several components. When we touch one surface, we will be stimulating several types of receptor, including touch, temperature receptor, as well as stretch receptor in the muscles. No, a sense of several component. What do you mean by like made up of several? জিনিসকে টাচ করলাম, অনেকগুলা সেন্স আছে। একটা টাচের সেন্স আছে, স্কিনের উপর কিছু একটা আসছে, এটার সেন্স আছে। ওই জিনিসের টেম্পারেচার কত, টেম্পারেচারের সেন্স আছে। দেন তোমার মাসেলের মধ্যে একটা স্ট্রেচ রিসেপ্টরের সেন্স আছে, যে তোমার এই জিনিসটা স্ট্রেচ হয়েছে, বা তোমার স্কিনটা যে স্ট্রেচ হয়েছে, বা তুমি একটা জিনিস যে ধরছো, holding, the pen you are holding, that has a certain temperature which you can feel, right? A sense of touch from it. And as you are moving it, you're also getting a sense of stretch in the muscle, right? মানে এগুলা নিয়ে কনসিয়াস না, but still these things are happening. Your brain is processing all these, right? Sense detects different aspects of the energy it receives. For example, the ears don't just detect sound, but different loudness and frequencies of sound, while the ear not eyes not only also detect brightness of light. And in humans, we can color sense that tell us have the ability to differentiate different colors. So the visible light we see, the white light through a prism, we will see the seven lights of the visible light spectrum. Light is responsible, uh, seven different colors of a visibility spectrum. Now, each color has a range of wavelengths. So, Wavelength, right?
So Wavelength is okay. Uh-huh. Yes, this is wavelength. this is called one complete wavelength. Yes. Now, as I said, যে সাতটা ডিফারেন্ট কালারের সাত রকমের ওয়েভলেন্থ আছে। মানে দে ডু হ্যাভ যেমন রেড এর যেখানে শেষ এখান থেকে হচ্ছে অরেঞ্জের শুরু, আবার অরেঞ্জ এখানে শেষ এখানে ইয়েলো শুরু, এরকম। দ্যাট ইজ Wave- orange and red. So there is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. After red, that is infrared, and before violet, that is UV, that is ultraviolet. হিউম্যান সাইটের বাইরে, হিউম্যান সাইটের ভিতরে হচ্ছে এগুলা। এখন দেয়ার আর লট অফ হিউম্যান বিংস যারা আসলে এই সব কালার গুলা দেখে না, তাদের চোখের ভিতরে যে রেটিনাটা আছে সেই রেটিনাটা এই প্রত্যেকটা ওয়েভলেন্থটারে আইডেন্টিফাই করতে পারে না। হ্যাঁ, হয়তো তোমার ভাইলেট আর ইন্ডিগো আলাদা করতে পারে, বা ইয়েলো আর অরেঞ্জ আলাদা করতে পারে, শেডস অফ ব্ল্যাক। Yeah. যেমন ধরে নাও দিস ইজ আনাদার শিট। তারা জিনিসগুলো এরকম দেখে, কিন্তু তারা কি মানে জানে যে দুইটা জিনিস, কিন্তু হাউ এটা যে এরকম লাল দেখতে বা এটা যে এরকম কমলা দেখতে সেটা তারা বুঝে না। So rare to find. I have tons of them in my family. I've got like two or three cousins who are colorblind. Why are people Sort of. what causes color? And a mutation occurs in the gene and the coding for retina. লাইক রেটিনার মধ্যেও ধরো তোমার একটা রেটিনা আছে রেটিনা রেড, আমি এরকম না আসলে, বাট আমি স্টিল তোমার বোঝানোর জন্য বলছি। দেন দেয়ার ইজ রেটিনা ফর গ্রিন, এরকম আলাদা আলাদা আছে। আসছে মিউটেশনের জন্য এই রেটিনা ফর রেডটা, রেটিনা রেড আমার ফর্মই হয়নি, আমার এই রেটিনা রেড নাই, শুধু গ্রিন আছে। তখন আমি জিনিসটা দেখবো এরকম রেটিনা রেডটা দেখবো। তোমার আমি যেটা বললাম যে তোমার রেটিনার মধ্যে there are different regions of the retina which have different codings for different wavelengths of light. ওই ওয়েভলেন্থ অফ লাইটের কোডিংটা মিস হয়ে যায়, তখন ওই কালারটা দেখে না। যেমন অনেকে আছে রেড ব্লু, দুইটা কালার দেখে না, অনেকে আছে শুধু রেড দেখে না। এরকম মানুষ আছে, দিজ আর রেয়ার টু ফাইন্ড, রেয়ার টু ফাইন্ড। ব্লু দেখে না, তুমি এটা That দেখায় বলবা যে এটা কি কালার, এটা দেখতেছে এরকম, এই জিনিসটা রেড বলে, দেখে না। কোথায় এবার very, very low. ফোন ইজ লো? ওকে, Your আগের দিনের থেকে লো। Okay, so now let's go to the central nervous system. The biological name for the the biology for a nerve cell, neuron. Impulse that travels along a
current as in a wire. They are caused by movements of charged particles out of the neuron. Pulses travel at 10 to 100, which is slower than the electrical current, but fast enough for rapid response. See the looking at of this channel. Pulses, receptors pass along nerve, brain, and spinal cord. These organs are together known as central nervous, not the CNS. Other nerves contain neurons transmitting pulses to the muscles. Glands contain sensory or motor neurons, while other nerves both. They are mixed. A typical nerve cell contains thousands of. Now, as we know, there are basically. Can you tell me what are the three types? Third type. Right? Yeah. Wait. Let me stuck in the back of my head. Oh yes, relay neuron. Yes. So basically, আমরা যেভাবে পড়ছি veins and arteries আমরা আগের দিন, তো sensory আর motor দুইটা কাজ। সেন্সরি হচ্ছে So can you তোমার wait 2 minutes? sure. তো আমরা যেটা পড়ছি veins, arteries, capillary অনেকটা একই রকমের জিনিস। সেন্সরি হচ্ছে অর্গান, সিএনএস। মোটর হচ্ছে তোমার সিএনএস এফেক্টের অর্গান। রিলে হচ্ছে ক্যাপিলারির মতো কানেক্ট the sensory and motor neuron. সেন্সরি আর মোটর কানেক্ট হয় কোথায়? In সেন্সরি আর মোটর নিউরন কানেক্টেড বাই রিলে নিউরন। কানেকশনটা হয় কোথায় জানো? the brain. No, in the অলমোস্ট দেয়ার। spinal cord. Yes. কানেকশন স্পাইনাল কর্ড। কোড ডায়াগ্রাম দিচ্ছে। কি বলছে? The brain and spinal cord from the central nervous system, cranial and spinal nerves lead to form the CNS, and CNS sorts out information from the sense and sends messages to the muscle. আচ্ছা। CNS is well protected by the skeleton. এই পার্টগুলো ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলো নিয়ে অনেক সময় কোয়েশ্চেন করে। The brain is inside the skull or cranium. অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে পারে যে what is the protect layer of bone of the brain called? Skull Colors. or cranium? Nerves connect to the brain are called cranial nerves. Spinal Meaning cord. Spinal passing through a connected to the spinal cord. Spinal. now one thing. Uh, Tell me another time. Sensory, motor. Yeah. So which one comes first? Second. Let Tell us me one make way. a small chart. ठीक है? Chart or let us make a small sequence actually. How things are working. Sensory to CNS to
এখানে একটা জিনিস আচ্ছা লিখে নিই, ঠিক আছে? এখন রিলে কোথায় দেবো বল? এনএসটা হচ্ছে কনসিস্টস অফ ব্রেইন প্লাস স্পাইনাল কর্ড। তাহলে আমার এখন এটা কই দেব, এটা কই দেব? Wait, relay comes in pairs? It does not come. Relay is one neuron, but I'll have to show you a diagram for it. Relay is just one neuron. Okay, for example, this is our brain. I know the diagram is not good, but bear with me. This is our spinal cord, okay? Now, here the red one is sensory, okay? So the sensory neuron comes on এখানে এসে ব্লু ইজ রিলে, ওকে? একদম ঠিক যখন এই সারফেসের কাছে চলে আসছে তখন আহ, আচ্ছা, আর আমি অরেঞ্জ দিয়ে জাংশন বুঝাইতেছি, ঠিক আছে? দেয়ার ইজ আ জাংশন, এই জাংশন থেকে একটা রিলে ভিতরে, আবার এখানে একটা জাংশন, এখান থেকে মোটর বাইরে। What is this? বলতেছি, আসতেছি। জাংশন হচ্ছে মিটিং পয়েন্ট অফ, এখানে একটা লালটা হচ্ছে সেন্সরি, নীলটা হচ্ছে রিলে। সেন্সরি নিউরন কিন্তু ডাইরেক্ট সিএনএস এ ঢুকে না। জিনিসটা হয় কি সেটা আমি তোমাকে এখন ব্ল্যাক কালার দিয়ে বুঝাই, সেই কারণে আমি ডায়াগ্রাম গ্রে কালার দিয়ে আঁকছি। এখান থেকে আসবে, আইসে এই রিলে দিয়ে পাস করবে, করে স্পাইনাল কর্ডে ঢুকবে, ঢুকে স্পাইনাল কর্ডের সাথে যাবে ব্রেইনে, ব্রেইনে প্রসেস হয়ে স্পাইনাল কর্ড দিয়ে নামবে, রিলেতে ঢুকবে, রিলে থেকে এই জাংশনে যে মোটরে ঢুকবে, তারপরে যাবে এফেক্টর। বুঝা গেছে? রিলে ইজ সর্ট অফ আ ব্রিজ, আর কোনো কাজ নেই রিলে। So, I want to write this down so I don't forget. ড্র দ্য ডায়াগ্রাম। একটু প্রপারলি একটা ডায়াগ্রাম, মানে ওটা তো ভালো হয়নি, আমি আর একটু প্রপারলি একটা ডায়াগ্রাম করে দেই, ঠিক আছে? সেইটা ড্র করে draw this down. And after drawing this down, সিকোয়েন্সটা লিখবা, কি সিকোয়েন্স লিখবা সেটা লিখে দিতে।
one end of the CNS, the cell body has fine cytoplasmic extensions called extensions with on any cell body and synapses. Later in this chapter, of synapses and one of the extensions of the motor cell body. One of the extensions from the cell body is much longer than the other end. This is the fiber that carries impulses to the is called axon. The end of the axon for from the cell body. These fine branches of the axon also special sort of synapse called muscular. Also, at this special sort of synapse called a muscular CNS. Out transmitted across the neuromuscular axon is covered insulates the axon circuits with speed is formed of special cells. আচ্ছা, তুমি তো এটা পুরোটা পড়লা, তুমি কি বুঝছো সেটা আমার আগে বলো তো, তারপর আমি বুঝাই। Their end and dendrites. Cytoplasm. Wait, এই পার্টটা বুঝি with other neurons on any cell body can be dendrons and dendrites in other part of the body. তোমার যে জাংশনটার কথা বলছি called a synapse. ঠিক আছে, synapse is when synapse জিনিসটা এখানে লেখা আছে। My question. Hold on, আসতেছি আমি, ডেনড্রন আসতেছি ওখানে আসবো। এটার কথা না, আমি সাইনাপস বাট এখানে ওরা লিখছে যে এরকম it sounds like dendrons and dendrites are the জিনিস কি তুমি জানো যে আমাদের যে নিউরন গুলা এগুলা কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস না, নট কন্টিনিউয়াস ভেইনস অর ভেসেলস লাইক দ্য ব্লাড ভেসেল, জানো? ব্লাড ভেসেল যেমন একটা কন্টিনিউয়াস টিউব, ওপেনিং নাই, নিউরন কিন্তু সেরকম না। নিউরনসে কিন্তু একটু পরপর জায়গায় জায়গায় ওপেনিং, জায়গায় জায়গায় সাইনাপস আছে। সাইনাপস হচ্ছে কখন? The cell body that has a fine cytoplasmic extension is called dendron. These in turns form finer extensions called dendrite. মানে ডেনড্রনের এক্সটেনশন হচ্ছে ডেনড্রাইট। ঠিক আছে? Now, these are there can be junctions with other neurons on a part of the cell body, dendron or dendrite. Dendron, dendrite, cell body যে কোনো জায়গায় আরেকটা জাংশন থাকতে পারে। ঠিক আছে? And junction মানে these junctions are called synapses. Later in this chapter, we'll deal with the importance of synapse. One of the extension of the motor neuron of the cell body is much longer than the other dendrons. This is the fiber that carries impulses to the effector organ called the axon. One of the extensions বলতে মানে তোমার যে সেল বডি, ডেনড্রন, ডেনড্রাইট। ডেনড্রন হলো এটা, ডেনড্রাইট হলো যখন ডেনড্রন থেকে যেরকম ব্রেকডাউন করে বের হয়। ঠিক আছে, এখন আমার এই যে ইয়েটা, এটার উপর একটা সেল বডি, সেল বডি
সেল বডির এক সাইডে একটু ছোট, এক সাইডে একটু বড়। যে সাইডটা বড় সেটার বলে অ্যাক্সন, এটা ছোট সেটার বলে ডেনড্রন। সেল বডি কিন্তু তোমার নিউরনের মাঝখানে না, একটা সাইডে। সেল বডি থেকে নিউরনের এন্ড সাইডটা ছোট, দ্যাট ইজ কল্ড ডেনড্রন। এটার প্রজেকশন গুলারে বলে ডেনড্রাইট। যেটা বড় সেটা বললে হলো অ্যাক্সন। অ্যাক্সনের কিন্তু কোনো প্রজেকশন নেই, মানে ডেনড্রন ডেনড্রাইট কি বললাম আমি, যে ডেনড্রন যদি এরকম মোটা হয় তাহলে এই পাতলা এগুলো ডেনড্রাইট, কিন্তু অ্যাক্সনের কিন্তু এরকম পাতলা কিছু হয় না, একজন একটা নর্মাল। অ্যাক্সনটা হচ্ছে কেমন এখানে দেখাই। ধরো এই যে ডেনড্রন, পাতলা পাতলা প্রজেকশন বের হয়েছে ডেনড্রাইট। এখানে সেল বডি, এই যে অ্যাক্সন, অ্যাক্সনটা জাস্ট এরকম। এই অ্যাক্সনের মাথায় এখানে আবার একটা ডেনড্রন, মানে ডেনড্রাইট, অ্যাকচুয়ালি ডেনড্রাইট, ডেনড্রাইটের ব্রাঞ্চ। ডেনড্রাইটের ব্রাঞ্চ থেকে যে এই যে এখানে মোটা ডেনড্রনে ঢুকছে, এইখানে আবার আরেকটা সেল বডি, আবার আরেকটা অ্যাক্সন, আবার এখানে আরেকটা ডেনড্রাইটের। তো গুলো অনেকটা এইভাবেই সাজানো। না বুঝলেও বলো, অন্যভাবে বুঝাই। Uh, সেল বডিটা কই? এটা হলো সেল বডি। সেল বডির থেকে এই যে ছোট ছোট যেগুলো বের হইছে, the dendrites. এগুলা ডেনড্রাইট। ডেনড্রাইট যেগুলো, এই যে এই মোটাটা হচ্ছে ডেনড্রন। Dendron, হ্যাঁ। এই মোটাটা ডেনড্রন, যখন এই মোটাটা ডিভাইড করে পাতলা হইতেছে, দ্যাট ইজ ডেনড্রাইট। Dendrites, হ্যাঁ। এখান থেকে যে যে লম্বা একটা বের হইল না, It is এতগুলা axon. ডেনড্রন এতগুলা ডেনড্রাইট, একটা লম্বা বের হইছে, এটা বলে একজন। জি। একজন হচ্ছে লম্বা টিউবিংটা। এই একজনটা যে এখানে কানেক্ট করছে, কানেক্ট করছে তো এফেক্টরে। এর 8 টাইমস ধরো এখানে এফেক্টর নাই এই মুহূর্তে, ঠিক আছে? একজন এরকম আসছে না, এখানে এফেক্টরটারে তোমার করে দিই, মানে ধরে নাও আমার এফেক্টর এখানে নাই। এখানে যদি আমার আরেকটা ডেনড্রন স্টার্ট হয়, সেটা কেমন হবে? এই যে একজনের মাথাটা, এখান থেকে আরেকটা সেল বডি, সেল বডির এই যে ডেনড্রাইট, এই যে ডেনড্রন, তারপরে এখানে সেল বডি হবে, তারপরে এখান থেকে আবার একটা একজন বের হয়ে যাবে। এটা Wait, কি বুঝছো? in হুম। এটা axonটা is connected to what? The cell body. হ্যাঁ, একজনের একটা মাথা সেল বডিতে কানেক্টেড, ঠিক আছে? তাহলে তুমি যে বলতেছো আরেকটা মাথা ইফেক্টর যদি হচ্ছে না থাকে, এফেক্টরে রইছে, আরেকটা মাথা তো এফেক্টরে রইছে, তাই না? এই মাথাটা এফেক্টরে কানেক্ট না করতো, অন্য তাহলে কিসের আরেকটা, সাথে কানেক্ট করতো? অন্য সেল আরেকটা বডির সেল বডির সাথে কানেক্ট করতো। সাথে কানেক্ট। হুম হুম, ওটাই বলতেছি। তুমি কানেক্ট যে করবে ডেনড্রাইট কোথায়? এই যে ডেনড্রাইট, ডেনড্রাইট, যে ডেনড্রাইটের ওপেনিং না, উপর থেকে যদি আরেকটা একজন এসে কানেক্ট করে, এখানে কানেক্ট করবে, এরকম কানেক্ট করবে। ধরো এটা আরেকটা একজন, ডেনড্রাইটসে কানেক্ট করবে আরেকটা axon। ডেনড্রাইট এসে কানেক্ট করবে, আবার এই একজনটার নিচে একটা ডেনড্রাইট এসে কানেক্ট করবে। ডেনড্রাইট টু ডেনড্রন, মানে ডেনড্রাইট, ডেনড্রন, তারপর সেল বডি, তারপর আরেকটা একজন, এরকম হলো সাজানো। জি। টাফ, একটু বুঝতে প্রবলেম হবে। আচ্ছা, এটা দেখো সেন্সরি। এখানে আবার সেল বডি অন্যরকম না, এখানে তো সেল বডি একদম এক কর্নারে, এখানে তো সেল বডি মাঝখানে। সেল বডির এই সাইডটা তোমার রিসেপ্টরের দিকে, হ্যাঁ, এটা ডেনড্রন। সেল বডির যেই সাইডটা সিএনএস এর দিকে, সেটা একজন। এটা হলো সেন্সরির জন্য, আর এটা হচ্ছে মোটরের জন্য। তো এই পর্যন্ত কোনো কনফিউশন থাকলে বলো। বডি axon তো দুইটা এন্ড আছে, একটা আছে রিসেপ্টরে, একটা আছে
এটা সেল বডিটা হলো আমাদের হবে সেল বডি থেকে যেইটুক একজন সেল বডি থেকে রিসেপ্টরের দিকে যেইটুক সে My axon has myelin sheath, right? both axon and sensory has myelin, motor has myelin, ডেনড্রন যে জায়গাটা মার্ক করা যেখানে ডায়াগ্রামে ডেনড্রন করা ওইটাও Hey, এখানে একটা ছোট myelin sheath পাশে একটা ব্লু the smaller cell body আরে এটা খুব এর আসলে কোনো কাজ নেই সো এটা এখান থেকে সিএনএস এর দিকে একজন এইখান থেকে রিসেপ্টরের দিকে সেটা হচ্ছে ডেনড্রন এর মাইলিন শিট কি এটা বলতে পারো to avoid axon. not sorry not actually Myelin sheath এটা ফিজিক্স তুমি যে বলছো না সার্কিট শর্ট যাতে না হয় কি দেখবা ইলেকট্রিক কেবলের উপর একটা রাবারের লেয়ার দেয়া না কল্ড ইনসুলেশন রাবারের লেয়ারটা না থাকলে তো কাজ করবে circuits with other speeds of pulses. The sheath is formed of special cells that wrap themselves around. এটাকে তো কোনো ব্যাপার The নেই conduction of the impulse. কারণ যেহেতু আমার বাইরে ইনসুলেশন হয়ে গেছে তা আমার ইলেকট্রিক ইম্পালসেস বাইরের দিকে স্প্রেড করতে পারতেছে ফাইন থাকলে ওরা যেহেতু আরেকটা নিউরনের অ্যাটাক করতে পারতেছে তাহলে কনফাইনমেন্টের জন্য ওই কন্ডাকশন স্পিডটা বেড়ে যায় কিন্তু লস হচ্ছে না লস না হলে তো তাহলে ফ্লোটা বেড়ে যাবে না as with motor neurons fibers of sensory are often sensory সবসময় মাইলিনেটেড সেন্সরি বা মোটরের কথা অনেক এবং সবসময় মাইলিনেটেড থাকে না এটাও জানতে হবে কিছু থাকে বাট সবসময় Structure side just outside CN. Which fiber are the talking? nerve fiber The fiber from this receptor cell body dendron. এবার বলা মানে হলো নিউরন এর মানে হচ্ছে নিউরন So next we have the mammalian eye or eye. Many animals have eyes. This sounds so appropriate. Almost all the elements, right? But few show the complexity of human. Simpler animals, right? But proper other animals such as dogs can form not distinct.
course, it is the eye that sees, feels the impulses from the eye. Find out how light from an object is converted into impulse. You need to look complex. Okay, something. You don't actually need both eye and really because আমি কম্পিউটার বা কোনো ইলেকট্রিক ইম্পালস ইউজ করে তোমার একটা ইমেজ করতে পারি ইউ ক্যান ইভেন সি উইথাউট আইস তো ওই ইমেজটাই দেখবা do you mean? বিকজ আমি যেটা বলতে রিসেপ্টর রেটিনা একটা জিনিস দেখতেছে একটা লাইট সেন্স করছে এই জিনিসটা ইম্পালস ফর্মে পাঠাইছে ব্রেন ব্রেন ইমেজটা ফর্ম ধরে নাও আমার রেটিনার ওইখানে কিছু একটা জয়েন করে বা ইম্পালস পাঠাইলাম আমি বাইরের থেকে রেটিনার ওইখান থেকে একটা ইম্পালস আমি পাঠাই ওই ইম্পালসটা ব্রেনে যাবে ব্রেন ইন্টারপ্রিট করবে ইমেজ ফর্ম করবে আমি যে ইমেজটা দেখাতে সেই ইমেজটাই ফর্ম দ্যাট ইজ লাইক থিওরিটিক্যালি পসিবল বাট প্র্যাকটিক্যালি এখনো কেউ করেনি এটা যার কারণে যে ইলন মাস্ক বলতেছে যে ইউজিং আ চিপ ইন হিউম্যান ব্রেইন উইল অ্যালাউ ডিসেবল কে চলতেছে চলতেছে True. নাও নাই কোয়াইট কমপ্লিট ফার্স্ট হিউম্যান আই ডায়াগ্রাম দিস ডায়াগ্রাম দেখছো রেটিনাটা রেটিনা থেকে এই ইনফরমেশনটা এই যে তোমার অপটিক নার্ভ দিয়ে ব্রেনে যায় যদি তোমার অপটিক নার্ভের গোড়ায় একটা তার কানেক্ট করে আমি বাইরে থেকে একটা ইম্পালস দিই এটা দেখবো যেটা আমি চাই ইভেন ইফ ইউ আর ব্লাইন্ড বিকজ ইমেজ তো তোমার ব্রেইনে ইমেজ আছে না মানুষ ব্লাইন্ড কেন মানুষের চোখে তো কোনো প্রবলেম নাই প্রবলেম হচ্ছে রেটিনা রেটিনা হ্যাজ বিন ড্যামেজ যার কারণে ওই এটা সেন্স করতে পারতেছে লাইট গুলো সেন্স করতে পারতেছে এই ক্ষেত্রে অনেক সময় ডক্টরসরা আই বল গুলো সার্জারি করে এই আই বলটা খুলে ফালাই দিয়ে একটা নতুন বল লাগাবো রেটিনা ভালো আসছে সেটা দেখতে হবে রেটিনা রিপ্লেসমেন্ট এখনো না যার কারণে আই রিপ্লেস এটা তো জানো নাকি লেন্স লাগায় মানে ওই যে ক্যাটারাক্ট হইলে বা ছানি পড়লে ছানিটা গায়ে একটা লেন্স বসাইতে হয় এটা কিন্তু চোখের ন্যাচারাল লেন্স এটা কিন্তু ন্যাচারাল আছে অলরেডি চোখের ভিতর লেন্সটার কাজ হচ্ছে প্রপারলি ফোকাস করা যখন লেন্সটা ইমেজটা প্রপারলি ফোকাস না করতে পারে তো দ্যাটস when doctors prescribe us glasses focus the image properly focus the light properly যে লাইটটা আসতেছে এরকম আসে ফোকাসড হয়ে রেটিনায় এখন যখন আমার লেন্সটা ফোকাস ঠিক মতো না করতে পারে আমার পুরো ইনফরমেশনটা না রেটিনায় পৌঁছায় না এখন আমরা এটার সামনে একটা আর্টিফিশিয়াল লেন্স বসাই দ্যাট ইজ চশমার যে গ্লাসগুলা যাতে লাইটটা প্রপারলি ওর সার্টেন পাথ মতো যায় যায় জায়গা মতো রেটিনারে হিট করে এন্ড উই ক্যান গেট অল দ্য ইনফো নাও রেটিনার কাজ কি আমি তোমার বলছি there is there are a lot more things in the eye একে একে আসি the outer tougher coat of the eye is called sclera sclera কোনটা The tough outer coat of the eye is called sclera. এই সাদা এটা
ঠিক আছে, এটা হলো স্ক্লেরা, which is visible white part of the eye. The front of the eye, the sclera becomes a transparent window called the cornea. Cornea নামটা আগে শোনার Yeah, at the front of the becomes cornea. becomes a transparent window called the cornea. স্ক্লেরাটাই আসছে, কিন্তু এই পয়েন্টের পরে এই পার্টটা আবার হলো ট্রান্সপারেন্ট, তারপর আবার এইটুক হলো ট্রান্সলুসেন্ট। ট্রান্সপারেন্ট পার্টটা বলে কর্নিয়া, Okay. which Then lets light into the eye. Behind the cornea is a colored ring of tissue called the iris. আইরিসের কাজ কি জানো? giving Amount of colors. the eye. So, What does iris do? to control the amount of light entering the eye. আইরিস কাজ না করে চোখ বুঝতো না কতটুকু লাইট লাগবে, সূর্যে বের হইলে চোখ জ্বলে যেত, অন্ধকারে গেলে আইরিসটা কাজ করে অন্ধকারের ভিতরে লাইট অ্যালাউ করে, যার কারণে আমরা কিছুক্ষণ তারপর একটু পরে দেখতে পাই। তখন ব্রাইট লাইটে যাই, লাইটের অ্যামাউন্টটা কম, আমাদের চোখ। In the middle of the iris is a hole called the pupil. Pupil is basically a gap. Iris এর দুইটা আইরিসের ইসের মাঝখানে যে গ্যাপটা, এটা বলে pupil, which lets the light through. It is black because there is no light escaping from the inside of the eye. মানুষ বলে না চোখের কালারটা কিসের? লেন্সের, পিউপিলের, আর কর্নিয়ার, নাকি আইরিসের? Iris. কিন্তু সবারই গেল। আইরিসের কালারটা হচ্ছে চোখে কালার দেয়, কারো ব্ল্যাক, কারো ব্রাউন, কারো কারো গ্রিন। গ্রিন কেন জানো? Variations. সরি, না, not because variations, not because we don't have the genes, because এই করে না অ্যাটমসফিয়ারের একটা এফেক্ট থাকে, সানলাইটের একটা এফেক্ট থাকে। সানলাইট বেশি পাও, in that case your eyes will turn brown or black. সানলাইট যদি কম পাও, বা ইভেন ওয়েদারের একটা বিষয় আছে, সারাউন্ডিং এর একটা বিষয় আছে, এই ক্ষেত্রে অনেক রকমের তার কারণে দেখবা আর কিছু যাদের কিছু দেশে জেনেটিক্যালি আছে তাদের আছে, right? তাদের তো আছেই। যেমন আই হ্যাড আ ফ্রেন্ড লিভ ইন ইউএস, তখন হিজ আইজ ওয়্যার গ্রিন বাট আ লাইটার শেড। যখন ও বাংলাদেশে আসছে, আফটার 2 or 3 months আইজ গ্র্যাজুয়ালি টার্নড ডার্কার ইন কালার। গ্রিন আছে বাট ডিপার শেড, আগে আর অনেক লাইট ছিল। অ্যাটমসফিয়ারের কারণে হয়েছে, অ্যাটমসফিয়ারও বলবো না আসলে, সারাউন্ডিং এর কারণে হয়েছে, টেম্পারেচার, ক্লাইমেট, হ্যান ত্যান অনেক কিছু আছে। এইটুকু আসলাম, এরপরে পিউপিল তো দেখলাম, এরপরে কি আছে আমাদের? Underneath the sclera is a dark layer called the carotid. Carotidটা দেখছো? It is dark because it contains many pigmented cells as well as blood vessels. Pigment stops light being reflected inside the eye. It is Carotid dark না থাক- because choroid. হ্যাঁ, Choroid choroid, খুঁজতেছি sorry, আরো। carotid করতে, choroid। Dark because it contains cells as well as blood. এটার মেইন কাজ কি জানো? দেখছো সাদা সারফেস বা ফয়েলের মতো চকচকা সারফেস লাইট রিফ্লেক্ট করে। হ্যাঁ। এখন যদি আমার এই চoroidটা যদি আমার রিফ্লেক্টিভ হইতো বা সাদা হইতো, একটা লাইট ওয়েভ ঢুকছে এখান থেকে, দিকে যেত, বাউন্স খেয়ে এই জায়গায় আসতো, বাউন্স খেয়ে এই জায়গায় যেত, বাউন্স খেয়ে এখানে আসতো, বাউন্স খেয়ে এখানে যেত, বাউন্স খেয়ে এখানে যেত, এখানে যেত, দৌড়াদৌড়ি করতো পুরো চোখের ভিতরে, তোমার ব্রেইন উড হ্যাভ গন নাটস। Yeah. বুঝতো না কি দেখে কি প্রসেস করবে।
তখন you could actually see inside your eye. তোমার হ্যাঁ, নিজের চোখের ভিতরে কি আছে সেটাও দেখতে পারো। ঠিক আছে? এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করার জন্য হচ্ছে then we have the most important part, retina. first layer light in light sensitive place where light energy is converted to nerve impulses. Receptor cells called rods and rods and পরে আরো ডিটেইলে পড়বো, এখন জাস্ট জেনে রাখা আছে কল রডস এন্ড কোনস। রডস হচ্ছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ইমেজ করে, কোনস হচ্ছে কালার্ড ইমেজ প্রডিউস করে। এটা যে ব্রেনে যে যখন করে একসাথে প্রপার ইমেজ cells react using impulse. নাও অপটিক নার্ভের কাজ কি? অপটিক নার্ভের কাজ হচ্ছে তোমার এটা যেই The impulses প্রসেস ব্রেনে নিয়ে যাবে। তোমার ব্লাইন্ড স্পট যেটা, ব্লাইন্ড স্পট হচ্ছে যেখানে তোমার কোনো কাজেরই রেটিনা তো নেই। blind spot ব্লাইন্ড স্পটের ওখানে কোনো রেটিনা নাই, কারণ ওখানে রেটিনা থাকলে তোমার ওই অপটিক নার্ভ পর্যন্ত যাইতে পারতো না। ঠিক আছে না? আর দেয়ার ইজ আনাদার প্লেস কল ফোভিয়া। ফোভিয়া হলো তোমার কনসেন্ট্রেটেড এরিয়া অফ কোনস। ফোভিয়ার কারণে আমরা কালার গুলো এত ইন্টেন্স দেখি, স্যাচুরেটেড দেখি। বুঝছো? এই জিনিসটা উইল ব্লো ইউর মাইন্ড। fact that the seen seen the right way up brain is the point which sees things, not the eye. An interesting experiment was carried out as this. Volunteers with special kids turned the view of their surroundings upside down. It's orientated, simple coordinated moves. কোঅর্ডিনেটেড মুভমেন্ট। However, after a after a while, while, adapted until the fact when the toggle the এই air বুঝো নাই তো। এই দেখো একটা চাবি, ঠিক আছে? চাবিটা দেখতে এরকম, আমার চোখে যাইতেছে উল্টা, ব্রেনে যাই আবার এই ইমেজটা সোজা এভরিথিং। why does it have to be so এই কারণে আমি বলছি যে আমি যদি তোমার অপটিক নার্ভের গোড়ার থেকে চাই, আই ক্যান মেক ইউ সি অর নট সি। বডি way beyond our expectations, and কোনো হিউম্যান বডির অনেক কিছু আছে যেগুলো মানুষ আইডেন্টিফাই করতে পারে, ডিসকভার করতে। This is called formation of image. Form an image on the retina, light needs to be bent or refracted. Refraction takes place in light passes from one medium to another of different density. In the eye, this happens first at the ear or cornea border, and again at the lens. In fact, cornea acts as first lens of the eye. As a result, at the cornea and the lens, the image on the retina is inverted. Brain interprets the image the right way up. Now, আমি বলবো আজকের জন্য শেষ করি, because you have a class after this. Physics is a bit complicated.